അകലെയാണെങ്കിലും തൻകേ നിൻ സ്വരം ഒരു തേങ്ങലായി എന്നിൽ നിറയും. മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ മനസ്വിനി, മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ. എന്തായാലും അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കേട്ട് കരഞ്ഞ് പാടി പഠിച്ചെടുത്ത ആ പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ഓ മൃദുലേ ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകിവാ. അപ്പം നവനീത് ഞാൻ പാടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററേയും ഭാസ്കർ മാസ്റ്ററേയും കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് സ്വർഗ ഗായികെ. എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണം എന്നൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒന്ന് പാടാമോ? പാടാം ട്രൈ ചെയ്യാം. സ്വർഗ ഗായികെ ഇതിലേ ഇതിലേ സ്വപ്നലോലുപേ ഇതിലേ ഇതിലേ ഹൃദയമണിയറയിൽ നിന്നിൻ കൽപ്പന മധുരഭാഷിണിയായി മന്ത്രിക്കുന്നു. സ്വർഗ ഗായികെ ഇതിലേ ഇതിലേ. വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്താ? അത് ഇഷ്ടമാണോ എല്ലാം? I mean, when I'm not listening to Indian music, that's what I listen to like on a daily basis. Like I'm still huge fan of like classic rock, rap, hip hop. Like I listen to it as much as I can. Still have it in my playlists and whatnot. And like I mean, I still go to like New York. I don't just go to like Indian classical concerts. Like we've been to rock concerts and everything like with my friends. So it's good. It's important to listen to that as well. I think being a student of music, one thing both especially my gurus have told me is, I mean, listen and try to assimilate as many forms of music as you possibly can, whether that be Indian classical music, Malayalam cinema ganangal, rap music, hip hop. There's something to learn from every branch of music, and I don't think one should be ever put down for the sake of the other. And especially with Western music, last semester during like my college classes, I'm not a student in music in college. I study data science, but I took a music elective just learning guitar for fun. Okay. And that was one of my favorite classes that I took in college because it was just learning chord progressions, obviously at a very basic level, but just getting introduced to that and understanding and trying to correlate that with even Indian music and ragas, like practicing the minor pentatonic scale, practicing those on the guitar and making sure that you gain some fidelity over that. I think that's always just like broadening your horizons as a musician. That's what I always പണ്ടത്തെ പാട്ടുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ സൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായേനെ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? Oh yeah. I mean, I'll always tell my parents ഇങ്ങനെ ഒരു മലയാളം പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ like the tunes are so timeless, and even the orchestration is timeless too, for so many different songs at that time period, because it still holds up. And with the recording facilities that we have today, I mean, great songs are being produced today, of course, but especially at that point, it's all a one-track system, right? So if someone coughs, someone's voice breaks down immediately, it's retake. So recording under that pressure, I think we have to be cognizant of that final output. So it's, and especially with sound design and things like that, that is something that I'm very passionate about. I'm trying to get more knowledge about, especially voice culture, how sound is produced and whatnot. If you look at that and you look at the mixing and mastering technologies we have with those type of compositions, there's still a reason why you know, like Baligudi Dingane is still being sung, and if you listen to the orchestration, it's still fresh. So listening to it almost remastered, I think I want to highlight a person because I think he does great work. There's a YouTube channel called The Remastering Project. I think it's by a sound engineer. His name is Vijayshree Sharma, if I'm not wrong.
I inquire everyone to listen to the way he remasters songs. Unnigale oru katha parayam aa paattu kelkumbol like he remastered and cleaned up the original track. Endoru sugana ingane parayan pattula. Aa original interludes you can like almost feel that you're in the recording studio. So I mean that's and people in the comments are saying like you don't realize sometimes how good these tunes are until you revamp and you remaster and you have that realization. ദൈവമേ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറേ ശൈലികൾ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ എല്ലാം കേട്ട് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അകത്ത് കുക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ആർ യു മേക്കിംഗ് സംതിങ് ന്യൂ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അസിമുലേറ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് ജോണേഴ്സ്? ആർ യു planning on becoming a composer and composing and creating your own music? തീർച്ചയായിട്ടും, that's part of the plan. Not just a composer but like a good independent musician is what I always say. Doing more classical music, doing more film music, learning more about music, reading more about music, knowing more about music. That's the ultimate goal. And then in terms of, I guess, distinguishing myself, like trying to make my own stamp on music or my own individuality, and that requires a lot of practice, a lot of dedication, so I need to obviously dedicate ample time to that, and that's something that I do plan on doing, and I'm currently in the process of kind of undertaking that. I see. Okay. അപ്പോൾ ഡാറ്റ സയൻസ് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? ആൻഡ് വൈ നോട്ട് മ്യൂസിക് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം? വാസ് ദർ എ റീസൺ? ഇത്രയും മ്യൂസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ. അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ്. അത് especially there, I mean, the school that I belong to, it's funny, I think I go to NYU, New York University. I'm not in the music or art school, but the music and arts department there is probably one of the best, not just in the US but in the world. So a lot of my closest friends are film and TV. They're studying direction, production, music. Another one of my good friends is music technology, so he's very passionate about that. So we'll have discussions about this stuff at like lunch and dinner and everything. So the best part about my university, I think, which I'm very fortunate to be in, is you have data science students, computer science students, business students, English, and you have all like disciplines, like people studying all disciplines. So you learn a little bit about each field, and I think even with being friends with film and TV folks, some of my friends have asked me to do scores for their projects or like contribute different vocal pieces. This is a side note. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പും ലൈറ്റ് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു environment, so you get exposed to everything. So with that, I mean, it's a very like conducive. But I think with going back to your original question, why data science and not music? Data science is something I like. Still, I do like learning more about it. I like the theory behind it a lot. Still, I think it's fascinating, gets my mind going. With music, I mean, that is beyond it. It's the passion of my life. But I think another thing is always just having that, trying to have that academic background and like trying to have discipline within that arena as well is important for music and for everything, right? Okay. And I think that's kind of the way I see it. So even this summer, I'll be like doing a data science internship. So I'm gonna have but music will never leave me. Okay. അമ്മയുടെയും അനിയൻ്റെയും അവനിതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ ജേർണിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കലി? അച്ഛനെ നമ്മൾ he's present with you, so we see. But I'm sure that we would like to hear more about their contributions too. Definitely. Amma and Aniyan, both of them. Amma especially, ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ most of the songs that I heard were sat on her lap, were the ones that I like when I was sitting on her lap, because achana samayatagi jolile po, so she was staying at home at that point. Like this is a few years after I was still born. So we used to listen to so much music together. Balamuralikrishna sarade full Tillana cassette and I go ipro ormayundu. Tillana nadardim kuntala varali Tillana kadana kuttuhalam Tillana ellam we used to hear a lot at that point. And Malayalam songs as well. Ennittum nee enne arnillillo, Sundara Swapname,
ഓ മൃദുലേ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ മൃദുലേ ചെറുപ്പത്തിലെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരയായിരുന്നു കരയും ബിക്കോസ് I was feeling പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു വയസ്സായിരുന്നു എനിക്കിത് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് so huge influence and my mom's dad actually is a good singer college lokalum he used to sing so amma we used to listen to a lot of drama songs as well she got that from her dad you know തുഞ്ചം പറമ്പിലെ തത്തേ പൊന്നരി വാളം പിടിയില് ചെപ്പുകിലിക്കണ ചെങ്ങാതി ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ so many songs like that I heard from her and a lot of Hindi songs especially if I had any introduction to it it was her because she's a big fan of even though she's a medical doctor by profession she loves especially like Hindi music, Bengali music, vala ishtana. So other വീട്ടിൽ regular ആയിട്ട് കേൾക്കും. So our influence of it too, I think that opened my eyes to a lot more different forms of music. Hemant Kumar na അമ്മക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. Hemant Kumar, Mannade, വളരെ like she's a very big fan of their voices. I mean she loves other singers as well. So we listen to അങ്ങനെ जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला प्यासेलुlla पाट्टुകൾ so many different songs like that I grew up listening only through her so I mean I'll always be eternally grateful I mean she's my mom of course but yeah എന്തായാലും അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കേട്ട് കരഞ്ഞ് പാടി പഠിച്ചെടുത്ത ആ പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും മൃദുലേ ഹൃദയ മുരളിയിലൊഴുകി വാ നിന്നിഴലായി അലയും പ്രിയനെ മറന്നുവോ മൃദുലേ ഹൃദയ മുരളിയിലൊഴുകി വാ അലയും പ്രിയനെ മറന്നുവോ മൃദുലേ മനസ്സു മകന്നുവോ അകലെയാണെങ്കിലും തൻകേ നിൻ സ്വരം ഒരു തേങ്ങലായി നിറയും അനിയനും പിന്നെ അവനും ഞാനും he listens to probably more rap and hip hop than Malayalam music if anything അവനിപ്പോൾ 7th grade പഠിക്കുന്നത് so he's 12 so ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കർണാട്ടിക്കും വെസ്റ്റേണും ഒക്കെ ഫ്യൂഷൻ മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ consider it I mean he's even avan nodinge choichundu you should like do something together with it because enikkum girl kind of agraha undu he mottham malayalam paattu maatram paadittu bore adikkunnundu agane paattundu പക്ഷേ അതിനേക്കാളും like sometimes we'll call like I'll be busy with college and like ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു ഫണ്ണി കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഈ ChatGPT ഇല്ലേ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് what's the best rap album analyze the lyrics of the album sangeethil valare passionate aanu but it's a different type of passion of course and no, he still interesting ChatGPT വരണേന് മുമ്പേ അനാലിസിസ് നവനീത് ഒരുപാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓഫ് ഓൾ ദ മ്യൂസിക് ഒരു ChatGPTയുടെയും ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ഓൾസോ യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് വണ്ടർഫുൾ പേരൻസ് അത്രയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാലും ഒരു എലിമെന്റ് ഓഫ് ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം എഫർട്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് നവനീത് ഇത്രയും ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് സെൻസേഷനായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ സോൾ എഫേർട്ട് തന്നെത്താനെയുള്ള ആ പഠനം അതാണ് ആ ബേസിസ് ആ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും കർണാട്ടിക്കും ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കണമുണ്ട് അല്ലേ 1 hour ലെസൺ ആണെങ്കിലും അത് പഠിച്ച് വിശദമായിട്ട് അതിനത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് യു ഹാവ് അസിമുലേറ്റഡ് സോ മച്ച് നോളജ് അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ എഫേർട്ട് യു ഹാവ് ബിക്കം സച്ച് എ ബിഗ് സെൻസേഷൻ Thank you so much. ഏറ്റവും വെൽ ഡിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റും കൂടെയാണ് എല്ലാവരും. ഞാനിപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ്റെ
കൈതപ്രമാഷ്ടയൊക്കെ അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നവനീത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നവനീത്തിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ്സ് ഷിയർ ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് റിലീഫ്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലും ഇത്രയും നല്ല മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള ട്രൂ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു. I'm very blessed to have interacted with them as well. Their creations are what makes this possible in the first place. So especially with Devaraja Master, I wish I could have met him. I wish I could have asked him questions about his music and just try to learn like a percentage of his musical genius. So I'm just very fortunate that I've had so many great musicians support me throughout the way and offer kind words of encouragement and advice. So especially it's very very overwhelming, but yeah. നവനീത് ചെയ്യുന്ന വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പാട്ടുകളുടെ ആ രാഗഭാവം, പിന്നെ അതിലെ ഈ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ സോങ്സ്, അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടാണ് പാട്ട് പാടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ദാറ്റ്സ് യുവർ USP. അപ്പോൾ അത് എന്നും തുടരുക. ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോൾ ജനതയാണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് സിംഗേഴ്സ്, അപ്കമിങ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും നവനീതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ടോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ട് വേണം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ. സോ വീഡ് ലവ് ടു ലിസൺ ടു യു സിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. ഷുവർ തിങ്. ഞാൻ മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ പാട്ട് പാടാം. എവിടെയാണെങ്കിലും നിന്റെ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ 7 വർണ്ണങ്ങളും വിടർത്തട്ടെ. എന്നുമാ ജീവിത പൊന്മണി വീണയിൽ സുന്ദര സ്വരധാര ഉണരട്ടെ ഉണരട്ടെ. മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ മനസ്വിനി, മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ. അലിഞ്ഞു ചേർന്നതിൻ ശേഷമെൻ ജീവനെ പിരിഞ്ഞു പോയി എങ്കിലും എന്നും മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ. മംഗളം നേർന്നുകൊണ്ട് അതൊരു ക്ലോസിങ് സോങ് ആയി മാറിയതിൽ എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ. മണിക്കൂറുകളോളം നവനീതിനോട് സംസാരിച്ച് നവനീതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്നാലും നവനീത് തിരിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോവാണ് അല്ലേ, പഠിത്തം തുടരാനായിട്ട്. ഇനി എന്നാണ് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട്? Hopefully soon, most likely in December or January. But if anything pops up between then, I think you'll definitely see me here. But yeah, usually December, January. Okay. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നും ഓൺലൈനിൽ നമുക്കൊരു പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തുടർന്നും എന്നും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നവനീതിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക അകമഴിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന സംഗീതം അത് എന്നും ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും നവനീതിന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much.